بسم الله الرحمن الرحيم. أنا وعدت بعض الأصدقاء إني أطلع فيديو عن exam strategies in Moodle. إحنا الآن على أبواب امتحانات الفاينل، ويعني خلينا نشوف شو ممكن نسوي. الموضوع طبعا صحيح إن بدينا في هذا الموضوع إجا فجأة يعني، وأنا بشبه زي old cars إجتنا، وطبعا هلا لا بنقدر نغيرها ولا بنقدر نبدلها ولا بنقدر نصلحها ولا ندهنها. We need to learn how to drive it at this point of time. طبعا الإكزام to prepare your exam it's two-step solution in Moodle. ولايك يعني الامتحانات الورقية، أول شيء إحنا we have to prepare our questions. من هون نضبط الأسئلة and then نحطها بالMCQ true and false or problem solving questions اللي هم أسئلة الحل، يعني هاي اللي تصل فيها إلى النتيجة. okay. وبعدين then we can go into preparing the test conditions، يعني preparing the actual tray for the test in models اللي هي يعني كيف تحطه على الورق وترتبه والأمور هاي. لذلك preparing the exam is the most important now. I'm going to talk about the problem solving questions, how to create this. هاي اللي هو الأسئلة الحل، والأسئلة اللي أنا بدي إياها اللي هي هذا النوع من الأسئلة. هذا النوع من الأسئلة اللي هو أسئلة الحل. طبعا في عدة معطيات وفي رسمي طبعا، وبدك مطلوب واحد الإليفيشن. يعني it doesn't make sense to make a multiple choice question بحيث إنك تحل in this case الإليفيشن، يعني اللي هو بده عدة خطوات حتى تطلع إيش اللي هو الإليفيشن. عادة إحنا بتعرف multiple choice questions it is actually one step or maximum two-step solution problem. How can we program this in Moodle? This is our point. So let us go into Moodle now. And actually you will have, when you go down, you have the dashboard, and then you go onto your hydraulic course. So now we're gonna go to the page directly where we can create the questions. All the questions you create will go into your question bank. And you can think of it as your bank actually. So the question bank, you want to store your questions before you can create the exam. بعدين بتيجي بتقول للامتحان لموديل إنه والله أنا بدي تاخذ لي الامتحان، بدي تاخذ لي السؤال هذا. طبعا المين اكاونت question bank في default directory اللي هي الحساب الرئيسي تاعك باسم الكورس، لكن في عندي categories هون اللي هم حسابات فرعية. وهاي الحسابات الفرعية اللي هي احنا بنحاول يعني ما تحطش مصرياتك بحساب واحد، بنحاول نحط الأسئلة بديفرنت categories. أنا عادة الاستراتيجي تاعتي إني تحت البيرنت دايركتوري هاي الرئيسية، لاحظ الدوت السوداء هاي، بحط اللي هو different categories حسب chapter 1 chapter 2 chapter 3 chapter 4 chapter 5. هون عندي واحدة كويز وهو برتبهم طبعا حسب الأحرف الأبجدية. أنا I created them، والآن بقاعد بحط الأسئلة يعني عفويتي، بحط أسئلة chapter 1 chapter 2. Later on when we create the exam in Moodle, we tell him to choose a random questions from chapter 1, a random question from chapter 2, a random question from chapter 3, and so on. So each student will basically have different exam. So how can I create this directory؟ يعني هاي الصفحة نفسها بتروح الكاتيجوري بتنزل لتحت ما بتشوفهاش انت، هي add category and then I had the name. Now I have chapter 5 مثلا، بدي الآن chapter 6. So I go into chapter 6, type it down chapter 6 and then go down, create add a category. Perfect. So now I have chapter 6 categories. هذول اللي بين قوسين هم عدد الأسئلة الموجودة. الآن أنا هيني عامل سؤال chapter 3 وسؤال chapter 4 حسب ما بدي، حسب فضويتي، حسب رغبتي، يعني بحط الشابتر. Now السؤال اللي أنا سؤال الحل، أنا I created سؤال حل وهي موجود هون. هاي دخلنا على الكاتيجوري هاي مثل ما انتم شايفين، هاي الكاتيجوري رايت. بدي طبعا أضيف أسئلة، بروح على question bank.
لما بتروح على الكويستشن بانك بقول create a new question. right, create a new questions. طبعا اذا create a question من الكاتيجوري هاي، الان انا ما بدي هالكاتيجوري، بدي كاتيجوري نمبر على سبيل المثال chapter 3 بدي احط فيها create a new questions. I already have any question, right? And then once you create the questions here, create chapter 3, you create a new question. طبعا هذول ال questions اللي هم types، في عندك so many types of questions، right؟ لكن أول ثلاثة يعني مش خلينا نقول عبث أو مصادفة إنهم حطوهم أول شيء. These are the most important questions موجودة بامتحاناتنا. multiple choice true and false، وهاي بيطلع السؤال زي هيك، يعني هذا multiple choice، هذا أبو نقطتين true and false، وهذا بنسميه matching. إذا we go into a matching questions. Once we go here and then we add, right? So the matching questions is really you have to type the question name. It could be anything, you know, question 1 for example, you name it, right? And then you write the exam problem here. Okay, once you write the exam problem here, بعدين تنزل تترك هاي الديفولت just leave it 1، right؟ بعدين الانسرز، هذول الانسر هم خطوات الحل. هذا question 1 للخطوة الأولى، تحله بتكتب هون مثلا يعني calculate خلينا نقول اللي هو x. الآن x لما تنحل اللي هو الخطوة الأولى step 1 اللي هي مثلا step 1 خلينا نقول x1، بيطلع عندك هون بتحط الجواب تاع x1 مثلا 2. الآن لاحظ صحيح إنه الحل الصحيح 2. الآن أنا بحب بضيف، مشان طبعا مش رح أحط له 2 بس بضيف جواب خاطئ بدون ما أحط السؤال هون، بضيف جواب خاطئ 3. الخطوة الثانية طبعا السؤال الثالث بقول calculate y and then the answer y is the correct answer is y is for example 7. Okay, I can add more questions because you can add as many steps as you want, right? الآن صار عندي answer 2، كان عندي 3 أسئلة صار عندي 4 هلا، right؟ بحط اللي هو another wrong answer for y وخلينا نحط الرقم 6 wrong 7 is the correct answer and so on. I'm not going, and then you can also in a question 5 you can add another step, and in a question, and also you can add more blanks of questions. Yeah. So don't mess with this. You go into the save changes. I'm not going to save these changes. I'm going to cancel because I don't want to do anything with this. Okay, just cancel it. Cancel. All right. Because I'm going to show you this is already matching questions, and you can edit the question anytime. You can preview it. I want to preview it before I can edit. This is the question how it looks like. High statement problem. Oh, this is a classical 3 reservoir problems بالهندسة المدنية if you يعني interested to know. وهاي خطوات الحل 5 خطوات. بعد البرمجة بدي البيزومتريك elevation، وهذول ممكن يتخربطوا يعني shuffling، نعملهم shuffling when we create the question، موجود هسه بورجيكم اياه. فبتعمل الدروب داون من هون تختار الجواب الصح، right؟ الخطوة الثانية تروح الجواب الصح. لاحظ أنا عندي 5 خطوات لكن عندي 9 numbers، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and so on. So هذا the questions وبختار الجواب الصح. Okay, so this is the questions I need to know. I want to show you by editing this question. أيوه هذا الquestion اللي أنا اشتغلت عليه. Okay. still يعني خلينا نشوف بس. Okay, this is the question. موجود بالكاتيجوريز طبعا chapter 3 already لما حطيت حالي بالكاتيجوري هاي او بالحساب الصغير هذا، وكتب كيوب اللي هو 3 question، كتبنا الستيتمنت، جبنا هاي الفيجرز. لاحظ هاي highlighted، ممكن تغيرها، ممكن delete it. I want to show you how to do that. and then
حطينا هاي الأسئلة. هذا الشفل بقول لك، هذا الشفل يعني كل طالب راح يطلع له ترتيب الأجوبة مختلف، right. فهذا question 1 أنا حاطه، ممكن يكون question 4 عن طالب، ممكن يكون question 5 عن طالب. The constant pipe حطينا الجواب الصح، حطينا ايش؟ another wrong answer بيسميه decoy answer. هيو. بعدين الخطوة الثانية اللي هو السؤال الثاني، الرقم. الآن question number 4 تركته فراغ مشان يكون، خلينا نقول يعني رقم غلط طالب مشان ما يكونش عنده الجواب الصح مباشرة، يعني 5 أسئلة 5 أرقام. the discharge in the pipe 2 حطينا الرقم صح، right. 8 كيوبيك متر. طبعا تقدر تحط anything هو صحيح. ممكن يكون كلام، ممكن يكون أرقام. وهنا بتعامل معاه يعني كويندو، ما بتعامل كأرقام. فهو شو ما حطيت هنا بعطيك اياه بالخيارات، فممكن يكون ارقام multiple choice، يعني any type of بيفيد هذا النوع من الاسئله. ممتاز. الان عندي هذا الانسر اللي هو another، خلينا نقول wrong answer for this type of question، right. وبعدين هذا المطلوب الخامس. ممتاز. once I did that I finish all of this. وهون حطيت مثلا كمان جواب غلط، right. وفي مطلوب الخامس حطيت له الجواب الصح اللي هو 21.2 متر، وحطيت له جواب غلط. okay. هاي السؤال. بنزل لتحت. what I should do, I should save changes and continue editing, right, because you want to stay in this page until you finish the question. The question will be saved, but I'm still in this page for continue editing question. okay. طبعا بنزل لتحت، okay. لاني انا هون ضغطت هاي قبل شوي، الان بعمل بريفيو مباشره قبل ما اترك الامتحان. هذا الكويستشن. هيو هذا الكويستشن. ممتاز. هذول الاسئله اللي سويتهم، هذول الخيارات اللي قبل شوي وريتكم اياها. ممتاز. الان بدي اشوف هل حلي صح. I press fill correct response. when you fill the correct response as you can see بحط لك الأسئلة الصح اللي المفروض تكون الأجوبة الصح لك. الآن بتقارنها. ممتاز. إذا كل شيء صح عندك ممتاز. إذا في عندك غلطان برقم، غلطان بالتكست editing هون، في عندك mistake whatever it is, you close the preview and then you go and you edit this, you change this, you change the number. ممكن تكون أنت يعني miss up a little bit. So you make all the necessary changes, and then you save changes again and you preview again. Once you finish and you are satisfied with your question, you save changes. You go here. ممتاز. طبعا the last thing معناته هذا الكويستشن أنا created the question number 1 بالكاتيجوري اللي هي رقم 3. Okay. The last thing I want to show you is I go back to the editing, how the picture actually, how you create the picture here. Okay. حتى تسوي picture في موديل لازم هاي البيكتشر تكون okay. لازم البيكتشر هاي تكون اللي هو لازم تكون picture file حتى تعمل تسويها. طبعا انا كل الاسئله قبل ما اسويهم بحطهم في picture file واحد، right. اللي هو هذا سميته انا final exam pictures. if you can see actually it has all the questions اللي انا بدي اياها هي كلها. الكويستشن هذا هي من تحته. okay. هي. so what you do actually ممكن هذا تجيبه من الوورد بيرفكت تحفظه كفايل. انا بحفظه PNG is actually the best quality for line drawings وواضح كثير. وهذا السؤال كل pictures بعد ما انت تحفظه كبيكتشر PNG ممكن انك تروح تعمل له editing بالبينت. I advise the paint is really very good because يعني ممكن انك تعمل different version of these questions. هاي اللي هو البينتر ممكن تمسح 100 هاي على بسرعة يعني وما تخليها مثلا 80. هاي اللي خليها 80. once you do that
it's actually another version of the questions وبتغير كل الحل انتهى. Right? Once you and then you save the questions. Once you save the question, I don't want to save it. Once you save the question, it's here. So now you of course you can save it as, and you choose the PNG format. As I said, it's really the best format, believe me, and the smaller size. Okay, so you go, I don't want to save it, and so I cancel it. Don't save. Once you have done that, then you can just drag it. So I'm going to delete this, and I'm going to put the cursor where the file should be dragged. Right? So you go here and okay, where is it? Okay, I just want to go to the file and it's not going anywhere. طيب. you're fine. اوكي هي الفايل. فخليني اللي هي احط الفايل هون واحط اللي هي الموديل، ارجع الموديل هون. اوكي برجع الموديل شوي بصغره. alright. وبروح على الفايل اللي هون بعدين بروح على الفايل اللي هون هيو. اوكي وباجي ايش I drag my file here. finished. Okay here. just drag it. finished. it's dragged. this is the file. right. ممكن تكون الصورة كبيرة، إذا بدك صغرها شوي I double click on it بيطلع عندي السايز بختاره 500. save image. right. finished. once I have then as I told you, we can go and preview, save, and continue editing. alright, go down to until I see preview. I am satisfied with this. alright, I check my answers again, fill the correct response. لاحظ كيف تغير الخيارات، لأن كل مرة بفوت عليه بغير الخيارات هذول. I am satisfied with these numbers. close the preview, save changes, and you create another question. You can start with any questions, but since you are in this solution, you choose the matching and you continue. okay. So I hope you benefited from this. والله يعطيكم العافية.